En una callejuela de Sevilla, el eco de un grito rasgo, el air como un cuchillo. Alejandro, con el corazón latiendo despacado, se detuvo frente a la puerta de su pequeño apartamento, las llaves temblando en su mano. Había oído a su hermano Mateo, de apenas 19 años, pronunciar aquellas palabras crueles. Mi hermano gay solo sirve de criado. 3 años atrás, cuando sus padres murieron en un accidente de coche en la carretera de Cádiz, Alejandro, con apenas 29 años, asumió la responsabilidad de cuidar a Mateo. Dejó su sueño de ser pintor, abandonó sus noches de libertad en los bares de Triana y se convirtió en el sostén de su hermano menor. Trabajaba de sol a sol en una panadería, amasando pan con manos cansadas pero llenas de amor, mientras Mateo, un adolescente rebelde, navegaba su dolor a su manera, con fiestas, amigos dedosos y silencios que cortaban más que cualquier palabra. Sevilla, con sus naranjos perfumados y sus plazas llenas de vida, era un contraste cruel con la tormenta que crecía en el corazón de Alejandro. Cada noche, al volver a casa, encontraba a Mateo encerrado en su cuarto, con la música a todo volumen, o ausente, perdido en las calles. Pero Alejandro nunca dejó de intentarlo. Preparaba la cena, dejaba notas en la mesa. Te guard tortilla, no te acues tarde. Siempre pensó que el tiempo sanaría las heridas, que el amor fraternal los uniría de nuevo. Hasta esa noche. Las palabras de Mateo, dichas con desprecio, en una llamada telefónica que Alejandro escuchó por casualidad, fueron un golpe directo al alma. No era solo el insulto, era la traición. Alejandro había sacrificado todo. Su vida amorosa, sus sueños, su identidad. Había soportado los murmullos en el barrio, las miradas de desaprobación cuando salía con algún hombre, siempre cuidando de no avergonzar a Mateo. Pero ahora, esas palabras lo desgarran. Solo sirve de criado. Alejandro entró al apartamento y cerró la puerta con un golpe seco. El olor a pan recién horneado impregnaba su ropa, pero no había consuelo en ello. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Quería gritar, enfrentarse a Mateo, pero algo en su interior le susurraba que debía entender primero. Cuando se había roto todo entre ellos? Cuando el amor se convirtió en desprecio? Y esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo estrellado, Alejandro decidió que no podía seguir viviendo así. Pero tampoco podía abandonar a Mateo. No on. Recordó a Carmen, la dueña de la cafetería de la plaza, una mujer de mediana edad que siempre le ofrecía un café y una sonrisa cálida. Ella había perdido a su hijo años atrás y entendía el dolor de la familia rota. Tal vez ella podría ayudarlo a descifrar cómo salvar a su hermano o a sí mismo. A la mañana siguiente, Alejandro caminó hacia la plaza de la Alfalfa. El sol apenas despuntaba, y las palomas revoloteaban entre los adoquines. Encontró a Carmen limpiando las mesas de su cafetería, su cabello recogido, en un moño desordenado. Alejandro, ¿qué caracteres? ¿Qué pasó? Preguntó ella, dejando el trapo sobre la mesa. Alejandro dudó, pero las palabras salieron como un río desbordado. Lo contó todo, el sacrificio, el dolor, las palabras de Mateo. Carmen escuchó en silencio, sus ojos brillando con impaciencia. No puedes cargar con su odio, pequeño, dijo al fin. Pero tampoco puedes rendir con él. Ese chico está perdido,
pero no tanto como para no encontrarlo. Carmen le sirvió un café y le habló de su propio hijo, que se fue de casa tras una peli que nunca resolvieron. El orgullo mata más que cualquier cuchillo. Dijo, y esas palabras y clavaron en Alejandro. Decidió que confrontaría a Mateo, no con ira, sino con la verdad. Pero antes, necesitaba entender que había cambiado en su hermano. Esa tarde, Alejandro esperó a Mateo en el apartamento. Cuando el chico entró, con su mochila colgando y los auriculares puestos, no miró a su hermano. Mateo, tenemos que hablar, dijo Alejandro, su voz firme pero quebrada. Mateo se quitó los auriculares y lo miró con desdén. ¿Qué quieres? ¿Que limpie el piso otra vez? Respondió, sarcástico. Alejandro sintió una punzada en el pecho, pero no se rindió. Quiero saber por qué me odias, dijo, mirándolo a los ojos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Mateo bajó la mirada, y por un instante, Alejandro vio algo en él. No era odio, era miedo. Pero antes de que pudiera decir algo, Mateo salió corriendo, dejando la puerta abierta y Alejandro solo con sus preguntas. Alejandro no durmió esa noche. La huida de Mateo lo dejó con un nudo en el estómago, una mezcla de culpa y desesperación. ¿Había sido demasiado duro? ¿O quizás no lo suficiente? Decidió salir a buscarlo, recorriendo las calles de Triana bajo la luz platita de la luna. Sevilla, con sus puentes sobre el Guadalquivir y sus farolas titilantes, parecía un escenario de sueños rotos. Preguntó en los bares, en las plazas, incluso en el parque donde Mateo solía reunirse con sus amigos. Nadie lo había visto. Finalmente, agotado, se sentó en un banco frente al río. Recordó los días en que él y Mateo eran niños, cuando corrían por la feria de abril, riendo bajo las luces de colores. ¿Dónde estaba ese hermano pequeño que lo miraba con admiración? Mientras el amanecer tenía el cielo de rosa, Alejandro recibió un mensaje de un número desconocido. Mateo está en mi casa. Venerable era de Javier, un antiguo amigo de la familia que vivía en el barrio de los Remedios. Javier, de 40 años, era un profesor de literatura que siempre había sido un refugio para Alejandro en los momentos difíciles. Cuando llegó a la casa de Javier, encontró a Mateo sentado en el sofá, con los ojos rojos y una cerveza en la mano. No quiero hablar contigo, dijo Mateo antes de que Alejandro pudiera abrir la boca. Javier intervino, su voz calma pero firme. Mateo, si no hablas, esto no se va a solucionar. Y Alejandro María saber qué está pasando. Mateo apretó los labios, pero finalmente habló. Canto que se sienta atrapado, que los amigos con los que salía se burlaban de Alejandro por ser gay. Y que él, en su desesperación por encajar, había repetido sus palabras. No quería decirlo, admitió, con la voz rota. Pero me siento como una carga. Todo lo que haces es por mí. Y yo no sé cómo devolver eso. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No era odio, era inseguridad. Mateo no lo despreciaba por ser gay. Lo despreciaba porque se sentía inferior, incapaz de estar a la altura del sacrificio de su hermano. No eres una carga, dijo Alejandro, acercándose a él. Eres mi hermano.
Lo único que quiero es que estés bien. Mateo no respondió, pero por primera vez en meses, no apartó la mirada. Javier sugirió que pasaran un tiempo juntos, lejos de las prisiones del barrio. Propuso un viaje corto a Cutas, a la playa donde solían ir con sus padres. Un cambio de air os vendrá bien, dijo Javier, con una sonrisa. Yo me apunto, que también necesito un descanso. Alejandro dudó, pero la idea de reconectar con Mateo en un lugar lleno de recuerdos felices lo convenció. Quizás ali podrían empezar a sanar. El viaje a Cutas fue un torbellino de emociones. La carretera serpenteaba entre campos dorados, while olor a salad linaba, el era medida, que se acercaban al mar. Alejandro conducía en silencio, con Mateo, en el asiento del copiloto y Javier, en la parte trasera, contando anécdotas para aligerar la tensión. En la playa de la Caleta, bajo un sol abrasador, Alejandro y Mateo caminaron descalzos por la arena. Javier se quedó atrás, dándoles espacio. Por primera vez en años, hablaron sin pelear. Mateo confesó que se sentía perdido desde la muerte de sus padres, que la prisión de ser el hombre de la casa lo había llevado a juntarse con gente que no lo valoraba. Pensé que si me unía a ellos, no me sentiría tan solo, dijo, mirando las olas romper contra las rocas. Alejandro lo escuchó, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Lo contó su propia lucha. Como había escondido su identidad para protegerlo, como había renunciado a sus sueños para darle un hogar. No quiero que vivas para mí, respondió Mateo, con lágrimas en los ojos. Quiero que vivas para ti. Ese momento marcó un cambio. No fue mágico, no borró el dolor de un día para otro, pero fue un comienzo. Para el resto del día nadando, riendo, recordando. Javier, con su humor y su sabiduría, ayudó a mantener la conversación viva. De vuelta en Sevilla, Alejandro decidió hacer un cambio. Inscribió a Mateo en un taller de música, algo que siempre lo había apasionado pero que había abandonado. Él, por su parte, volvió a tomar los pencils. Una tarde, en la cafetería de Carmen, pintó un cuadro de la plaza al atardecer, con Mateo sentado en un banco, mirando al cielo. Cuando se lo mostró, Mateo sonrió por primera vez en meses. Esto es lo que deberías estar haciendo, dijo, señalando el cuadro. No amasando pen para pagar mis errores. Alejandro sintió que una parte de su corazón se aligeraba. Pero aún había un largo camino por recorrer. La relación con Mateo mejoraba, pero las heridas del pasado no sanaban tan rápido. Y luego estaba la cuestión de su propia vida. ¿Podría permitirse amar de nuevo, ser el mismo sin miedo? Un nuevo personaje entró en la vida de Alejandro. Lucas, un fotógrafo de 35 años que llegó a Sevilla para un proyecto sobre la vida nocturna de la ciudad. Lo conoció en la cafetería de Carmen, donde Lucas solía tomar fotos de los clientes al amanecer. Lucas, con su cabello rubio desordenado y su sonrisa fácil, era todo lo que Alejandro no se permitía ser, libre, desinhibido, orgulloso de su identidad. Una noche, mientras compartían una cerveza en la orilla del Guadalquivir, Lucas lo preguntó por qué parecía llevar el peso del mundo sobre los hombres. Alejandro, por primera vez, se abrió con alguien que no era Carmen o Javier. Lo habló de Mateo, de sus padres, de las palabras que aún resonaban en su cabeza.
No puedes vivir para complacer a los demás. Dijo Lucas, mirándolo a los ojos. En ni siquiera a tu hermano. Él tiene que encontrar su propio camino. Las palabras de Lucas despertaron algo en Alejandro. Por primera vez en años, sintió el deseo de ser egoísta, de reclamar su vida. Pero también sintió miedo. ¿Why así Mateo no estaba listo para valerse por sí mismo? ¿Why así abrir su corazón de nuevo lo exponía al rechazo? Mientras tanto, Mateo comenzó a cambiar. El taller de música le dio un propósito. ¿Why empezó a pasar menos tiempo con sus antiguos amigos? Pero no todo era perfecto. Una noche, Alejandro lo encontró discutiendo por teléfono con alguien del grupo, defendiendo a su hermano con una vehemencia que lo sorprendió. No voy a dejar que hablen mierda de él, dijo Mateo, colgando el teléfono con furia. Alejandro no supo qué decir. Por primera vez, sintió que Mateo lo veía no como un criado, sino como un hermano. Pero también sabía que el camino hacia la aceptación total sería largo. La relación entre Alejandro y Lucas se profundizó. Las noches entre Ana, líneas de música y risas, les dieron a ambos un respiro del peso del pasado. Pero no todo era fácil. Mateo, aunque intentaba aceptar a Alejandro, enlucaba con sus propios prejuicios, moldeados por años de escuchar comentarios homófobos en su entorno. Una tarde, mientras Alejandro y Lucas pasaban por la plaza de España, Mateo los vio desde lejos. Algo en su expresión cambió. No era odio, pero tampoco era aceptación plena. Cuando Alejandro lo confrontó más tarde, Mateo admitió que le costaba ver a su hermano con otro hombre. No es que no quiera que seas feliz, dijo Mateo, con la voz temblorosa. Es que no sé cómo lidiar con esto. Todo el mundo me dice que no es normal. Alejandro sintió una punzada de dolor, pero también de esperanza. Mateo estaba siendo honesto, y eso era un paso adelante. Decidió llevarlo a una reunión de un grupo de apoyo LGBT en Sevilla, donde jóvenes y familias comparten sus historias. Ali, Mateo escuchó a otros hablar de sus luchas, sus amores, sus victorias. Por primera vez, vio a Alejandro no solo como su hermano, sino como un hombre con derecho a su propia felicidad. El verano llegó a Sevilla, trayendo consigo el calor sofocante y la feria de abril. Alejandro, Mateo y Lucas decidieron asistir juntos, un símbolo de su nueva dinámica. Bajo las luces de colores y el sonido de las sevillanas, rieron, bailaron y compartieron momentos que sanaron viejas heridas. Carmen, que los acompañó, miró a Alejandro con orgullo. Lo estás haciendo bien, pequeño, dijo, apretando la mano. Estás construyendo una familia, aunque no sea perfecta. Mateo, por su parte, empezó a componer sus propias canciones, inspiradas en su viaje de reconciliación con Alejandro. Una noche, en un pequeño concierto en el taller de música, dedicó una canción a su hermano. Las letras hablaban de arrepentimiento, de amor, de segundas oportunidades. Alejandro lloró en silencio, sintiendo que, por fin, habían encontrado un camino juntos. Lucas, siempre el optimista, le propuso a Alejandro mudarse juntos a un apartamento más grande, donde Mateo también tuviera su espacio. Era un salto arriesgado, pero Alejandro aceptó. Por primera vez, sintió que podía equilibrar su amor por su hermano y su amor por sí mismo.
Un ano después, Alejandro, Mateo y Lucas vivían en un nuevo apartamento en el corazón de Sevilla. No era perfecto. Había discusiones, malentendidos, momentos de duda. Pero también había amor. Risas y un sentido de familia que ninguno había sentido en mucho tiempo. Mateo, ahora en la universidad, estudiaba música y había encontrado un grupo de amigos que lo aceptaban por quien era. Alejandro retomó su pintura y expuso sus obras en una galería local, gracias al apoyo de Lucas y Carmen. Una tarde, mientras pasaban por el parque de María Luisa, Mateo tomó la mano de Alejandro. Gracias por no rendir conmigo, dijo, con los ojos brillantes. Y perdón por todo lo que dije. Eres más que un hermano. Eres mi héroe. Alejandro sonrió, sintiendo que el peso de los últimos años se desvanecía. No había sido fácil, pero valía la pena. Había aprendido que el amor, en todas sus formas, requería paciencia, valencia y perdón. Y en esa ciudad de naranjos y sueños, encontró la fuerza para ser el mismo, para amar sin miedo y para construir una familia que, aunque rota al principio, ahora brillaba con una luz propia.